E salve meus filhos, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como vocês podem ver, estamos num jogo diferente. Estamos aqui no Red Dead Redemption 1. O jogozinho saiu aí para PC há pouco tempo. Saiu aí dia 29, se eu não me engano. E vamos estar começando aqui uma série aqui no canal. A gente vai tentar zerar esse game, né? Tentar não, a gente vai zerar esse jogo. Eu já zerei o Red Dead 2, porém eu não tinha canal ainda quando eu zerei o Red Dead 2. Então vamos zerar o Red Dead 1 e qualquer coisa. Depois, mais pra frente, a gente faz uma série zerando o Red Dead Redemption 2. O Red Dead 2 é complicado zerar novamente porque é um jogo muito longo, mas que vale muito a pena jogar de novo mesmo assim. Eu já iniciei aqui um novo jogo, tô aqui na primeira cutscene, logo no começo dela, pausei aqui rapidão e comecei a gravar. Então vamos lá, eu vou voltar o microfone pra deixar a cutscene rolar. Vamos jogar aqui a primeira hora do jogo, certo? Well, I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. The Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything.
There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Então foi essa a cutscene inicial, né, galera? Tentar ir no trem. Eu vou tentar jogar esse jogo sem dar spoiler do 2. Pra caso... Eita, pulei sem querer. Pra caso alguém não tenha jogado o 2 ainda, né? Não ficar algo chato. Apesar de que meio que o Red Dead Redemption 1, ele é total spoiler do 2, que ele se passa depois do 2, né? Mas mesmo assim vamos tentar jogar sem dar muito spoiler do Red Dead Redemption 2, né? A gente tem que ir ali no salão para continuar aqui a trajetória. A gente tá com o John Marston, né? Que é o protagonista principal aqui do jogo. Então vamos continuar aqui. A gente meio que já tem uma certa liberdade por aqui para ver como é que tá o jogo. O jogo tá bem bonito no PC. Apesar de não ser um remaster, nem um remake. O jogo tá de fato mais bonito. Se a gente for comparar com as versões de Xbox 360 e PS3, é muito bem diferente. Mas aqui é praticamente a mesma versão de Xbox One e PS4. Então, nada muito incrível para justificar o valor, né? Mas, infelizmente, é o que temos. O jogo ainda assim é um grande jogo. Mas não vamos entrar muito nesse assunto. Vamos continuar aqui nossa missão. John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. I don't think so. I'd steer clear of Pleasant House about bad paths live up that way. 2 cavalos gêmeos iguais. Ah, não, é não. O meu tem a parte de cima mais esbranquiçada. Ele, minha filha, sai do meio. Ó o bug aqui, ó. Ó o bug aqui, já de início aí. Ah. Aí tem física, ó. Enfim, né? Vamos ignorar e prosseguir. Também sei, otário, ó. Bora, caminha. That's right. Ain't taken nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an ulcerated back tooth. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time.
spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Yeah, so it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. Yeah. Damn coyotes! What a waste of good meat. Not far now, Mr. Marston. The fort's just over this hill. Yeah. Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. É, né? Véi, capou o gato, foi embora. Se chegar aqui. Eu vou deixar o Pocotó aqui e vou a pé. Mais futuro. Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Oh. Poor John.
Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? I was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Bem, é isso. Fomos introduzidos à história inicial, né, do jogo. Eu tô percebendo que agora o jogo tá começando a dar uns pequenos stutterings. Eu acredito que é porque eu acabei instalando ele num dispositivo aqui de armazenamento não muito legal. Mas eu vou reinstalar, já que o jogo é levinho, tem 8 GB, eu consigo instalar no SSD. Acredito que no próximo vídeo não vai estar acontecendo isso. Ainda bem que tá pouco, é de boa, dá pra tipo, jogar tranquilo, sem problemas. Mas pra não ficar ruim no vídeo mesmo, porque a pessoa andando, às vezes dá pra perceber um stutterzinho ou outro. Mas enfim, vamos continuar aqui na gameplay. Bom que eu levei um tiro e tipo, de boa. Pô, aqui ó, pulando e tudo, tô 100%, zero bala. Vim aqui falar com a Miss McFarlane. Back in the land of the living, Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. Tá bom, tá lá. Na frente, meu filho, vá. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarlane. I picked out a fine horse for you. Let's make a tour of the ranch so you can get your bearings. Come on! To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Giddy up! And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. Come on, boy. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better.
while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Come on, this is the only chance you're gonna get to rest. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do? Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Come on, then. Let's mount up and take a look around. É, parece que a gente vai dar os primeiros e poucos. Peteco, peteco. Cuida, bora, minha filha. Bora, 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 bora. Let's go. Keep your eyes open and try not to get yourself shot again. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Look, those damn rabbits are at the crops again. Get down and give me a hand, will you? Whoa there! Get your rifle out. It's about time these little thieves mess their race. You're better at shooting rabbits than outlaws, I see. Whoa there. You got one! Thank you, Mr. Marston. Looks like we'll be having rabbit stew tomorrow. Let's get going. We've still got plenty of ground to cover. Yeah! If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Damn coyotes are back! We can't afford to lose any more livestock. Kill them, Mr. Marston. Come on, they're headed for the chicken coop. Come on. Come on, easy up now. Nice shot! That coyote won't be back. Good shooting, Mr. Marston. Easy. Well, we got rid of the coyotes. I just wish we'd saved all the chickens. Come on, I'll show you the way to your room. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. This is you, Mr. Marston. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland.
Beleza, agora já tem a casa segura pra salvar o jogo. Show. Funciona igual os GTAs antigos, né? Tipo, eu acho que o GTA 4 já era assim. Mas o San Andreas eu tenho certeza. Tipo, você dorme e passa um tempo do jogo. Você dorme, salva o jogo e passa um tempo do jogo também. Tá, beleza, vamos lá salvar. Tá, aparentemente, digamos assim, tutorial já era. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Beleza. Ó, pra quem não sabe, isso não vai ser necessariamente um spoiler, mas o mapa do Red Dead 2, ele é esse mesmo mapa aqui, porém ele não tem boa parte dessa lateral aqui, mas tipo, toda essa parte aqui ele tem mais partes pra cá. Esse aqui é o Lago da Cota, se eu não me engano. Tipo, ele tem toda a parte de cá do mapa. Então, digamos assim, é o dobro do mapa do Red Dead 1. Talvez seja um pouco maior do que o dobro. Mas aqui a gente tem já algumas coisas. Aqui a gente vê o trem passando. Tem os locais de animais, ó. Aqui tem tatu, aqui tem coiote, provavelmente. Não. É, coiote, lobo, raposa, sei lá. Mas, beleza, vamos lá. A gente tem aqui a casa segura. E a única missão que tem disponível pra gente no mapa é da Bunny. Então vamos lá. Vamos... Tem muito o que fazer além disso, por enquanto. Já vamos lá. E tô 100% zerado do tiro, aparentemente. Então aqui é peito de aço. Bora. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine, thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Como esse diálogo terminou na corrida de cavalo, eu não sei não, mas bora. Minha filha, vai dar nem pro cheiro essa corrida, mano. Olha, já cheguei primeiro aqui já, ó. On the count of 3. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this! You don't know me at all, Miss McFarland. Come on. Eu vacilei um pouquinho aqui, deixei um pouco auto-morgado.
Ah, peguei o esquema aqui já. I thought you said you could ride. Valeu, meu filho, valeu. I'm coming, don't you worry. I have got you now. Where do you think you're going? Yeah! Would you like me to slow down? Are you saving the best for last? Let's go. I bet you're starting to regret your brave words, Miss McFarland. Come on. Whoa. Ah, já era. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Ah, ela falou desse delegado aí. Vamos lá. Fiquei curioso. Antes de fazer a missão dela, eu vou lá. Cadê meu cavalo aqui? Esse aqui, meu cavalo? É. Deixa eu ver aqui onde é isso. Ah, é armadilho pertinho. Bora. Esse bicho tá fazendo o quê, homem? How good are you with iron? Não, opa, opa. I'll bet you money. Bora. Ixi, não tem dinheiro não. Vamos não. Let's go. Estacionar o pocotó aqui no canto massa, né? E meu filho alugou o palanque. Xerife. Falar com o xerife. Excuse me. Hey, you got a visitor. Shut up, you! And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come, what, you getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten.
Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. The saloon's this way. Vamos dar uma de assistente do delegado agora. So who we looking for? Bunch of two-bit hoodlums, led by this fella called Walt. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers and armadillos spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folks. That's an interesting approach to law enforcement. I do what I can, Mr. Marston. We ain't the government. There's the dumb rat bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Let's go, Marston. I've been after that son of a bitch for months. God damn it, he's on to us. Get after him. Os controles de jogabilidade é bem semelhante ao 2, que é bom. Walton's as bad as you say he is. Why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Cholla Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's a start, but there's plenty more where he came from. Looks like he's holed up at the old Pleasance house. Let's hold up a minute and find a spot for our horses. Looks like we got company, boys. Eita, já começou a... Peteco. Work our way up this hill. Calma. Take cover behind that wagon to your right.
Christ alive! There's one behind me. E aí, tem mais? I got you covered. Ah, mais um tutorialzinho de cover mesmo. Vai correr um tiro desse. Now, are you gonna play nice? Take cover behind the outhouse. Careful, there may be more of them. It's your day of reckoning, boys. I'll see it coming your way. Ô, mentira, aquela bala não atravessaria até ali. Poxa, cadê o bicho? He's making a run for it. I'll be back for you. I'd have preferred him to swing. I guess beggars can't be choosers. At least we got the son of a bitch. Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Come on. Yeah. É, pelo menos conseguimos grana. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ah, tem muito que... Opa, tem um baú. Já ia vacilar, ó. Vê o que aqui dentro. 37 dólares. Aí sim. Tá aqui esses malucos. Ó, tá dizendo ali que eu descobri o traje de gangue do Walton. Com ele você será tratado como membro dessa... Ó, aí sim. Disfarce. As mais ações são notadas pela população e se você se tornar um salteador, os estabelecimentos serão fechados e eu não consegui ler o resto, mas eu entendi. Tá ligado? Deixou você longe da civilização, você pode viajar rapidamente, papapá, aperte B para abrir sua bolsa. Ah. Equipamento básico, entendi. Depois de um combate, você pode procurar dinheiro e munição extra. Tem mais um corpo que eu não saqueei. Tem o do maluco aqui, ó. Tô escutando bala pra colar. Depois eu vou lá. É o corpo do outro maluco que eu não saqueei. Não foi esse aqui, não. Ah, tá aqui. E tem mais um que tem ataque pra cá. Ele aqui. Eita, burro. E tem outro que tá mais pra frente ali, ó. Beleza. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Agora que eu tenho um pouco de money. Deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Beleza. Ah, se bem que é uma distância boa. É quase um mapa inteiro isso daqui. Deixa eu voltar lá em Armadillo. Ver tipo as paradas que eu tenho, né? Vamos fazer. Vem no armeiro primeiro. Cadê o Pocotó? Vai ser um bom fim de vídeo. Eu vou lá porque, tipo, recarregar as balas, né? Vai que, sei lá. Mas, peraí, tem como eu ver quanto eu tenho? Tem. Eu tenho bastante até. E... Será que eu matei o cara que eu deveria ter salvo?
Vixe. Eu acho que eu não fiz esse evento aleatório de forma mais certa, não. Ou eles já mataram o maluco, sei lá. Ah, foi. Tá com o maluco aqui, ó. É, F. Aparentemente tem mapa de tesouro aqui, é? Não tem como eu abrir isso aqui, não? Aperte ESC. Vai em quê? Tesouros. Não, pera. Na seção desafio diário do menu pesquisa. Ah, tá aqui. Desafios. Caçador do tesouro. Vixe, tem um bocado. Mas e aí? Caçador do tesouro nível 2. Abra o mapa e tenta encontrar o tesouro em Nova Austin. O tesouro tá na bolsa? Aqui, ó. Vixe. É. Você não faço ideia onde é que pode ser isso aqui. Por aqui por perto eu tenho quase certeza que não é. Nem árvore tem por aqui, só tem cacto. Depois a gente procura isso. Cadê meu cavalo? Ah, tá aqui. Bora, 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 bora. Como já tá fechando a 1 hora aqui de gameplay, né? A ideia do vídeo era fazer as primeiras 1 hora jogando o jogo. Eu vou só lá na cidade, ver o que eu consigo fazer. O que dá pra comprar, questão de armamento, questão de provisão e tal. E a gente já vai encerrando por aqui. Agora eu posso jogar o jogo da faca. Uai, por que tá mandando eu vir por aqui? Uai, não entendi. Eita! Rapaz! Tem como meter, deixa aí. Pegando as balas em mim. Vou entrar aqui. Vamos ver o que esse bicho vende. Isca, cartucheira, alta. É, munição. É, aqui eu não tenho muito que eu posso comprar, não. Pelo menos não por enquanto. Eu acho que talvez vai desbloqueando mais coisa que não tem. Deixa eu ver aqui nesse médico. O bicho tem, sei lá, remédio, uma coisa pra tomar. Falta, remédio tá em falta. Tem esse aqui, 35. Eita! E maçã. Pra maçã. Maçã tudinho. Esse Dead Eye aqui. Pra um bicho desse. Fiquei pobre. Eu não lembro como é que faz pra... Quer dizer, eu não sei como é que faz pra ver o... Como é? Agora eu não digo. Ó, T eu tiro o zoom do mapa. Eu abro a mochila. C eu olho pra trás. N. Eu queria ver o coisa, o... Meu money. Meu dinheiro. Só no ESC. $49 ainda. O que eu consigo comprar aqui? E aí, brother? Pé de coelho. Acampamento. Mapa de sobrevivente. Eita. Medequino. Por que não? Será que eu preciso? Eu posso vender umas paradas. É, eu acho que por enquanto tá limitado o que eu posso fazer por aqui. Eita. Evento canônico aqui, ó.
E aí, mais alguém? A gun, not me! All right, let's see. Aqui, ó, maluco. Tem um cinema, mano. Vou lá agora. E tem o jogozinho ali, eu acho que é poker, mas também não vou jogar isso agora não. Voltar pro acampamento, salvar o jogo. Ah, tem consultório médico. Ah, é verdade. Lá no rancho já tem umas paradas também. Então, o negócio... Não, mas vou deixar pra ver aquilo ali no próximo episódio. Opa, pera aí, aquilo ali é uma planta? Consigo coletar a planta aqui também? E aparentemente sim, ó. There we go. That's one. Ah, se eu consigo coletar essas paradas, provavelmente deve ter craft no jogo. Confeccionar alguma coisa. Sobrevivente no menu desafios. Ah, tá aqui, ó. Colete 6, quinas silvestres, quininas. Pode ser encontrado no descampado Hinnigan e na nascente Chola. Chola, alguma coisa assim. Conclua os desafios para desbloquear a recompensa e se tornar uma lenda do Velho Oeste. Bom, justo. Essa galera aqui parada. E aí, meus filhos? Ixi, atropelou o maluco. Não era muito o que eu queria fazer, não. I doubt you'll be needing this. Tem muito evento aleatório nesse jogo, isso é bom. O que eu vou fazer? Aí, ó, descobri outro traje. Vixe, eu consigo esfolar o cavalo, não é pra ter feito isso não. Come on. Let's get this over with. Não, não pode fazer isso com cavalo, não. Vacilei, não era pra ter feito isso, não. Ó o bichinho. Não, 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 não. Aí mais não. Ah, tem uma parada aqui pra pegar, ó. Baú do tesouro. Menos $100? 17. Valeu nem a pena, ó. Bora. Tem como deixar o cavalo perto da minha casa, será? Minha casa não, né? O meu local aqui. Tem, tem. Ótimo.
Vou dar uma explorada por aqui. Será que tem alguma... É, tem nada pra comer aqui não. Dá pra usar as cadeiras? Não. Tem como falar com o povo? Ixi, era isso que eu queria fazer não. Fechou, vamos salvar o jogo. Use cartazes de procuras para começar a calçar um alvo. Tem um ali. Vamos pegar já para fazer no próximo episódio. Ó. Aqui, ó. Mary Sweet. Gangue do James Bollard. Destruição de propriedade. $20 vivo, $10 morto. Bom, isso é bom. Ah, será que eu posso ir buscar, tipo, ir atrás do maluco depois? Aparentemente sim. Vamos lá logo. Ah, cadê o cavalo? Eu tenho corda, como é que eu faço pra laçar o maluco? Peraí, deixa eu ver se tá muito longe. Não, desisto. Não, é evil. Dá pra ir de boa. Eita, 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 eita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Na verdade era pra eu ter usado o traje lá que eu tinha ganhado, né? Acho que ia facilitar essa parte aqui. Eita. Vamos de boinha aqui, vamos de boinha. Eu ia atirando no cavalo sem querer. Aí já deu bom. E o maluco tá fugindo. Agora fugir doido, é? Tá maluco, tá maluco. Vixe, o bicho caiu dentro d'água, ó. Está vivo? Eu morri? Como? Oxi! Não, não vai ficar assim não. Doido, né? Ah, eu vou lá de novo. Não pode deixar o bicho cair dentro d'água não. I'll come for you, sweet! Ô, desgraça. Que aí eu fui moleque. Agora eu só descanso quando eu conseguir passar dessa fase. Já passar um negócio simples, é porque eu tô sendo meio burro.
Vou usar a mesma tática que eu usei na primeira vez, só que dessa vez eu vou tentar não fazer o bicho cair dentro d'água quando ele morrer. Pega a pistola. Tá, sobrou só o maluco. E agora deu bom. Agora é só ir na cadeia. Ah, como eu tô com pressa, eu não vou saquear a galera todinha, não. Só esse cabo aqui que eu já tô passando perto. Bora. Peraí, deixa eu ver onde é. Ah, é lá em no rancho. Tá de boa. Eita! Much appreciated. Perfeito. Easy money, my friend, easy money. Agora vamos dar aquela salvada no jogo básico aqui, né? E é isso, galera. Esse foi o vídeo, vamos ficando por aqui. Esse foi o vídeo, né, de início no Red Dead Redemption 1. É 1 hora de gameplay. Primeiro 1 hora do jogo, a gente fez a 3, eu acho, primeiras missões principais e iniciais. E umas secundárias que foi aparecendo aí no mapa. Uma caçada ao fora da lei. E é isso aí, o jogo é muito bacana. Apesar de ser um jogo antigo, é um jogo bonito, é um jogo que dá pra se divertir muito bem. Ele envelheceu muito bem esse jogo. E é isso, se você tiver gostado, deixa seu like, deixa um comentário aí. Se inscreve no canal, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui!